colleagues. Good evening once again, and really happy to see you all at the second webinar organized by the Alumni Association of Faculty of Agriculture of the University of Peradeniya, AAFAUP, as you all know it. We had a very successful program starting 2 weeks ago, which was focusing on the aspect of seeds. And as we know, there were a lot of myths with respect to seed production, certification, and utilization. We want to clarify matters and make sure people do understand the truth, what exactly happening on ground. And based on the experience that we had, as we promised, that we are coming back to you in 2 weeks' time. And here is the second webinar, public webinar organized by the AAFAUP on another very interesting subject that is focusing on Sri Lanka's seed industry, a glimpse into the present and a vision for the future. I will introduce the speaker later, but to do the initial honors and formalities, let me invite the president of the Alumni Association of Faculty of Agriculture of the University of Peradeniya, Dr. Tushara Wickramaratche, to welcome you once again on behalf of the association. Over to you, Dr. Wickramaratche. Thank you, Professor Buddhimarambe. Thank you so much. Then actually on behalf of the Alumni Association, Faculty of Agriculture, University of Peradeniya, I have honor to welcoming you all to the commencement of the second webinar of this webinar series actually. Then this is the second webinar, and we are fortunate to have a very diverse group of participants for the first seminar as well as for this seminar. Then it is encouragement for us to the organizing such type of program in future also. And actually then why we do such type of seminar, we want to share our knowledge with the more participants, and as well as the give our the more visibility for our association. That is what we encourage our all culture graduates to get this the membership in our association, and also to join hand with us for the doing the many social work of this nature. Then with this one, actually today's seminar also moderated by the senior Professor Buddhimarambe, and I welcome you all again, and I will invite Professor Buddhimarambe, Senior Professor Buddhimarambe, to moderate this the webinar. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Tushara Wickramaratche, the president of the AAFAUP, who was a live wire behind and a host who conceptualized the importance of having these type of public seminars, focusing on many subject areas with respect to agriculture, especially to make people aware. The knowledge sharing part, as Dr. Wickramaratche quite correctly said, is the overall idea of this series. Mind you, we'll be meeting you every other Wednesday. For example, on the second and the fourth Wednesday of every month, we'll be coming to meet you all at 7 p.m. And so that to get more new information passed on to the society, so that people will be educated and to create awareness on the important subject areas in relation to agriculture. So without much ado, I think it's my duty to simply introduce the speaker of this second webinar. Is none other than Dr. W.M. Indika Weerasekara, who is the Deputy Director of Seed and Planting Material Development Center of the Department of Agriculture. He is the resource person today to present you some very important aspects with respect to Sri Lanka's seed industry, a glimpse into the present and a vision for the future. And that is the title that has been selected by Dr. Weerasekara in going through his presentation. Dr. Weerasekara, I think you can start sharing your presentation right now. And colleagues and ladies and gentlemen who are taking part in this important webinar series, I must tell you that
there are a few ground rules that we have in terms of operation. We do not allow people to ask questions verbally. But of course, we encourage you to ask questions by typing your question in the chat box. That's exactly what we want you to do. And that question will be picked up by me as the moderator, and then will be posed to the resource person, Dr. Indika Weerasekara, who is making the presentation today. But that is at the end of the presentation. So please make sure you type your question in the chat box, and nobody will be allowed to ask questions verbally, because we simply want to manage time as well, and to make sure everyone will be given an opportunity to ask questions and clear their minds. And of course, when we conduct the session, we also go as a kind of a question and answer segment. I must tell you, the moderator, that is me, and the resource persons, we have had prior discussions to see how best we can organize the presentation so that members, the participants, will get a better idea. And also we wanted to have the real facts being fed into the system so that everyone will understand the realistic situation, so that people will not get caught or carried away due to various information that is spread across society at various levels. That's an unfortunate scenario as well. But that gave us food for thought to organize these type of seminars for the benefit of the parties, for the benefit of the people in Sri Lanka. So let me start, Dr. Weerasekara, by asking you a very simple question, just to fit in to the presentation that you have made. We always talk about seed industry, and I think it's important for you to let us know what seed industry means. People use all these terminologies in most of the cases, but we have to understand very clearly what is meant by the seed industry. And I also want you at this stage to provide a brief overview of the seed industry in Sri Lanka as well. And mind you, before before our resource person, Dr. Weerasekara, starts moving ahead with his presentation, I must inform the audience that Dr. Weerasekara will be using both Sinhala and English language in expression, because the presentation will be fully in English, as you see the PowerPoint presentation. The bilingual mode of presentation has been decided upon because we had a lot of comments. We have a lot of people requesting that we better start presenting these cases in Sinhala medium as well. It will take a little bit of time, I do understand, but please bear with us that Dr. Weerasekara, for the benefit of many people who are joining the webinar and for the society, he'll be making this presentation in Sinhala as well as in English. So with that little comment, and keeping in mind the question that I asked, Dr. Weerasekara, over to you for the presentation. Thank you, sir. Is it visible, my presentation now? Yeah, your presentation is visible and you're audible as well. Go ahead. Good evening, all of you. First of all, I would like to thank for the organizing committee of Alumni Association, Faculty of Agriculture, University of Peradeniya, for giving this opportunity. Before the seed industry, I would like to describe what is the seed. As we all know, seed is a fundamental live input in the agriculture, and seed can be described in the different perspectives, such as biological, agricultural, economical, environmental, and so on. According to the economic perspective, seed the seed sector can be divided into two main categories. One is seed industry, other one is intellectual properties. Seed industry is economically significant, involving the production, distribution, and sales of seed for various crops. And this industry supports global food production and generates substantial revenues. The second one is the intellectual property. The seed can be subject to the intellectual property rights, such as plant
patents, and plant variety protection in context of the plant breeding and commercial seed sales. According to the seed market survey, different values are presented as a global seed market values based on the different consideration. So what I want to highlight here is it shows increased trend in any market survey. That means the rapid development of industry in seed market we can observe in the rapid development in the world scenario. When we consider the Sri Lankan seed industry, it also involving the production, distribution, and sales of the seeds for various crop categories such as seed paddy, oilseed seed, vegetable seeds, and potato. It is increasing trend in the Sri Lankan seed market too. And this figure shows the average total cultivated extent of the each crop category, that means paddy, oilseed, vegetable, and potato. And the second figure shows the national average seed requirement of the each crop category. I will discuss in later how we fulfill this national seeds requirement in each crop category. Let's move to the seed industry evolution. The organized seed programs were started in late 1950, and EOA was the sole supplier up to late 1980s. In fully flagged certification service came into the operation in 1979 and seed import liberalized in 1984. And private sector involved in the production and supply of the seed from in 1990. It is one of the milestone in the seed industry in Sri Lanka. And National Seed Policy formulated in 1996 and Seed Act 2003 number 22 was legislated in 2003. And this is the remarkable thing. The DOA released first hybrid variety in 2004. It is the maize hybrid called Sampa. Very recently, export permit was issued to export local developed hybrid seed. It is in 2023. According to the evolution, currently Sri Lankan seed industry can be described as the public-private partnership business. That means public sector involved in the seed production, marketing, and legislation. And simultaneously, they gave the different services for the private sector to produce, import, and export the seeds. And both sectors are developed gradually. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ බීජ කර්මාන්තය කියලා අපි දැන් කතා කරොත් අපිට ඒක කියන්න පුළුවන් ක්‍රමිකව වර්ධනය වෙන පෞද්ගලික හා රාජ්‍යාංශයේ හවුල්කාරත්වයෙන් ව්‍යාපාරයක් නැත්නම් අපි ඉන්ඩස්ට්‍රියක් විදිහට මේ සීඩ් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ලංකාවේ පවත්වාගෙන යනවා කියලා. Thank you very much, and Indika, that was a very simple, clear explanation about what the seed industry means and giving a brief overview of the Sri Lankan seed industry to the audience as well. Very useful information. I would also like to ask you, Indika, that when you look at seed industry of any country, what are the key considerations actually? I think the audience would like to know about it. So let us know the key considerations of any seed industry when you look at the global as well as local scenario. Over to you, Indika. Okay, sir. Actually, let's see how we can evaluate our seed industry compared to the
other countries. In generally, these key considerations are used to evaluate any seed industry. Those are seed system, generation system of multiplication, seed value chain, seed replacement rate, and variety replacement rate. අතන මම මෙතෙන්ද කියන්නම් අපි මොකක් හරි seed industry එකක් evaluate කරනවා නැත්නම් ඒකේ growth එක ගැන හිතනවා නම් ඒක development එක ගැන බලනවා නම් අපි ප්‍රධාන වශයෙන් වෙන්න මේ කොටස් පහ ගැන අවධානය ලක් කරන්න ඕනේ. මම මේවා මොනවද කියලා ඉදිරියට සාකච්ඡා කරන එකක් තමයි seed system එක, ඊට පස්සේ generation of system of multiplication, seed value chain, seed replacement rate, and variety replacement rate. What is the seed system? A seed system is the network of stakeholders involved in providing, managing, replacing, and distributing the seed of a particular crop in the certain area. In any seed system can be divided into two main sectors. One is formal sector, other one is informal sector, informal system. And furthermore, in any seed system, there are four main players. Those are government agencies, private companies, farm sales seeds or farmers, other ones local trading or exchanges. අපි මොකක් හරි බීජ අපි සිස්ටම් එකක බීජ පද්ධතියක මෙන්න මේ ප්‍රධාන කොටස් හතර තමයි ප්ලේයර්ස්ලා විදිහට ඉන්නේ. ගවර්න්මන්ට් ඒජන්සීස් ඉන්නවා, ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ ඉන්නවා, ෆාම් සර්විසස් තියෙනවා, ඊට පස්සේ මෙතන වෙළඳාමක් වෙන එක්ස්චේන්ජ් වෙන තැනක් තියෙනවා. ඒතකොට මෙන්න මේක තමයි අපි සීල් සිස්ටම් එක තියෙන අපි ෆෝමල් සෙක්ටර් කියලා නැත්නම් විධිමත් අංශය හා අවිධිමත් අංශය කියන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒකට වෙන්න මේක තමයි අපි සිස්ටම් එකක් කියලා අපි දැනගන්න ඕනේ. ඕනෑම රටක වෙන්න මේ සිස්ටම් එක ඒගොල්ලෝ බලනවා මේ ෆෝමල් සිස්ටම් එකේ කන්ට්‍රිබියුෂන් එක වැඩි කරලා නැෂනල් ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක වැඩි කරගන්න then how do we differentiate the formal system and informal system? What is the formal sector? According to the clarification, formal system is characterized by highly regulated and covers the seed production and supply mechanism. These systems involve chain of activities leading to clearly defined product. That means certified seed of variety verified cultivars. After මේකදී බලන්නේ විධිමත් අංශය කියන්නේ අපි නිශ්චිත ප්‍රභේදයක එම ප්‍රභේදානිමින් නියාමනයකට යථාර්ථ නිෂ්පාදනය කර සැපයීමක් තමයි අපි විධිමත් අංශයක් විදිහට කියන්නේ. ඒකට අපි variety characters ටික අපි පවත්වාගෙන යාමින් තමයි මෙම සිස්ටම් එක පවත්වාගෙන යන්නේ. When we consider the informal sector, it is characterized by its flexibility and operates under non-law regulated condition. Then normally under informal system, seed produce separate from the crop production. And in other hand, informal seed system, most of time, it is part of the crop production. This is the difference between the seed production in the formal sector and informal sector. And in the informal sector, normally the quality will be changed in terms of the purity, physiological and physical qualities. When we consider the variety release in formal sector,
in a formal way. The variety release is done in the formal way, but in informal sector, there is no any system to the release variety. And seed production of official release variety and hybrid variety mainly done by the formal system, and seed production of the self-pollinated crops and farmers varieties done by the informal system. This is the difference between formal system and informal system. සාමාන්‍යයෙන් අපි බීජ කර්මාන්තයක් ගත මොන හරි සිස්ටම් එකක් ගත්තොත් අපිට මේ formal informal කියලා හරියටම දෙකට බෙදන්න බෑ. මේ දෙක අතර තියෙන ලක්ෂණ තියෙන කොටසකුත් තියෙනවා. අපි ඒක semi formal කියලා කියනකොට දැන් කතා කරනකොට අපි seed system එකක් ගන්නකොට formal, semi formal, informal කියලා කොටස් තුනක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපි seed industry එක development එකක් ගැන හිතනවා නම් මෙන්න මේ කණ්ඩායම් තුනම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. අර ඒ වගේම පෞද්ගලික හා රාජ්‍යාංශික කියන කොටස් දෙකම මේ තියෙන මේ කාණ්ඩ තුනටම වැටෙනවා. අපි මේක උත්තර තේරුම් ගත්තොත් අපිට ලේසි මේ ඉදිරියට මේවා කරන්න. ඒකට මම කියන්න අපි රාජ්‍යාංශය ගත්තොත් අපේ formal system එකට අපේ සාමාන්‍ය බීජ නිෂ්පාදන කටයුතු ටික තමයි මෙතෙන් ඇතුළත් වෙන්නේ. ඒකට මේ seed certification service එක යටතේ අපි මේ formal seed production program එක යනවා. ඒ වගේම private sector එකත් අපේ බීජ සහතික කිරීමේ සේවය අරගෙන මේ formal seed production system එක අපි කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒ වගේම seed importation උත් ඇතුළත් වෙන්නේ private sector එක කරන්නේ මේ formal කාණ්ඩයට තමයි ඇතුළත් වෙන්නේ. එතකොට semi formal කියලා කියන්නේ ඇත්තට මෙතනදී අපි origin එක දන්න, අපි variety එකක් දන්න, අපේ basic seeds අරගෙන production කටයුතු අපි මේ variety ලක්ෂණ පවත්වාගෙන යනවා. නමුත් regulations ටික අර individual body එකකින් නෙවෙයි කරන්නේ, own certification එකක් යටතේ තමයි කරන්නේ. එතකොට අපි මේ semi formal යටතේදී අපි දන්නවා මේ පළාත් සභාවල බීජ නිෂ්පාදනය ඒගොල්ලෝගේ own certification යටතේ quality assurance seed production එකක් වෙනවා. private sector එකත් මේ විදිහටම quality assurance seed production එකක් වෙනවා. ඒතකොට මෙන්න මේවා ටික අපි semi formal කියලා අපි කියන කාණ්ඩයට ගන්න පුළුවන්. ඒකට informal sector එකට අපිට කියන්න පුළුවන් the private sector එක ගත්තොත් අපි තියෙනවා මේ traditional varieties, ඒ වගේම සමහර individual company වලින් selected කරපු varieties වල බීජ නිෂ්පාදනය මේ විදිහට කරන. අපි රාජ්‍යාංශයට ගත්තොත් අපි variety testing කරන්න කලින් අපි සාමාන්‍ය මේ විදිහට බීජ නිෂ්පාදන ගොවිත් එක්ක කරන මේ වගා කටයුතු කරලා ඒකත් අපි public sector එකේ informal sector මේ එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. මම මේක ඉතාම පැහැදිලි කරගත්තේ වෙන මේක අපිට පැහැදිලි වුණොත් අපිට ලේසි ඉදිරි කටයුතු ගැන අවබෝධයක් ගන්න. and ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් මේක මේ අතන මේක අපිට formal informal කියලා මම ඉස්සලා වගේම කියලා වෙන් කරන්න බෑ. ඒ වගේම මේ දෙකම ඉතාමත් එක විදිහට වැදගත් වෙනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් formal seed production එක අපි හිතුවත් මේක formal seed production එකෙන් විතරක්ම කරන්න ඕන කිව්වොත් ඒක ඇත්තටම සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි දන්නවා අපිට variety development එකට gene variation එකක් අපි පවත්වාගෙන යනවා. එතකොට මේ informal sector එක අපිට variety development එකට ඒක gene bank එක නැත්නම් in-situ conservation of gene bank එකක් විදිහට අපිට දායක වෙනවා. ඒ හින්දා මෙන්න මේ විදිහට අපිට බීජ නිෂ්පාදනයේට වැදගත් වෙනවා මේ informal sector එක. එතකොට ඒ වගේම අපි රටක productivity එක පැත්ත ගත්තොත් අපි නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න නම් අපි මේ formal sector එක වැඩි කර ගැනීමටත් අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික අතර balance කරගෙන අපි මේ බීජ කර්මාන්තයක් විදිහට රටේ පවත්වාගෙන යාමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. Then we move to the second consideration. It is called as the generation system of the seed multiplication. It is the way of the production of the particular class of seeds from
specific class of seed up to certified seed stage. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ අපි nuclear seed එකේ ඉඳලා අපි කොහොමද මේ certified seed එකක් බවට පත් වෙන එක තමයි අපි මේ generation system of the seed multiplication කියලා කියන්නේ. And it further describes how the commercial quantity of seed is produced after series of multiplication steps. And normally, generation system of seed multiplication is starting from nuclear seeds and it is multiplied in the generation system of multiplication as breeder, foundation, and certified seeds. This generation system of multiplication is dependent on the crop varieties, and I will discuss this under particular crop categories. These are the current seed production programs which are responsible to produce the different seed classes. According to the government seed production program, which conducted by the DOA, responsible to produce breeder seeds, basic seed, and registered seeds. While the standard seed and certified seed are produced through the contract seed production program or private seed production program. Other important consideration of the seed industry evaluation is seed value chain. When analyzed the seed value chain in formal seed supply system in Sri Lanka, we can observe three models of seed value chain. Model 1 is start from the variety research and development, then variety release and regulation, then production of breeder, pre-basic and basic seeds, then seed certification, production, processing and storage, labeling, packaging, marketing and distribution. Finally, seeds are received by the farmers. We can observe this kind of seed value chain in local certified seed production program. The second model is starting from the getting approval of seed importation, then storage and so on. This kind of seed value chain can be observed in imported seed industry. Model 3 is starting from the getting permission from the parental line importation and then parental line produce and so on. This kind of model can be observed in hybrid seed production with having patent. This process is just started in Sri Lanka. When compared to the international seed value chain, one of the lacking in the Sri Lankan value chain, because still there is no plant breeding right law in the Sri Lankan. Total regulatory part is conducted throughout the value. That means total regulation part is done by the Seed Act 2003 number 22. These are the satellite station of the seed certification service, which is responsible for the seed certification, regulation, and quality testing. Then we move to the next consideration in the is seed replacement rate. What is the seed replacement rate? It is the quantity of quality seeds that have replaced the actual seed requirement of the location that are normally produced by the farmer using their own seed. සරලවම කියනවා නම් මුළු බීජ අවශ්‍යතාවයෙන්
ගුණාත්මක බීජ කොතරම් ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරනවද කියන එක තමයි අපි seed replacement rate එකෙන් අපි කියන්නේ. In theoretically 100% seed replacement rate is better. However, it is particularly and it is practically it is not possible. And literature has suggested to maintain the minimum seed replacement rate based on the type of pollination and crop type. According to, it is suggested 25% for the self-pollinated crops and 30 to 50% for the cross-pollinated crops and 100% for the hybrid seed production. Based on that, the national seed production target is established according to the Department of Agriculture plan to produce 100% of the basic seeds to maintain the seed security of the country. And certified seed production target is established and plan to supply with the private-public partnership, and this is the target. For the paddy, it is 25%, OFC is 25%, vegetable and potato, the 50%. Simultaneously, we plan to improve the quality of the informal sector by providing the additional basic seed for the lateral spreading. වෙන මේක තමයි අපි රටක් විදිහට බීජ නිෂ්පාදනයේදී අපි ඉලක්කයක් තියෙන අපි මයිසලා කිව්වා ෆෝමල් එකයි ඉන්ෆෝමල් සෙට් එකයි දෙකම අපිට වැදගත්. ඒ වගේම ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක ගැන අපි හිතනවා නම් අපි ෆෝමල් සෙට් එකෙන් වැඩි දායකත්වයක් දක්වන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් නම් ඉන්ෆෝමල් සෙට් එකේ ක්වොලිටි එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න. ඒකත් අපිට බීජ නිෂ්පාදනයක් රටක බීජ නිෂ්පාදනය ගැන බැලුවොත් ඒක ඉත හොඳ තත්ත්වයක්. මෙන්න මේ විදිහට අපි ජාතික බීජ සුරක්ෂිතතාවය ගැන හිතුවොත් අපි බේසික් සීඩ් වල අපි හදනවා 100%ම හැදිය යුතු. ඒක තමයි අපි කියන ඉහළ අර අපි මල්ටිප්ලිකේෂන් ප්‍රොසෙස් එකේ අපි ඉහළ පන්ති වල අපි බීජ සුරක්ෂිතතාවය ගැන හිතලා ඒවා 100%ම හදන්න ඕනේ. ඒකට තමයි රටක අපි අර බීජ සුරක්ෂිතතාවය වගේම ආහාර සුරක්ෂිතතාවයත් අපිට රැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Then, how to improve the seed replacement rate? These are the basic requirements which need to improve the seed replacement rate. Those are encourage the adequate production and supply of the certified seeds, maintain the seed price in affordable range. අපි බීජ හැදුවට වැඩක් නැහැ මිනිස්සුන්ට ගන්න බැයි නා. ඒකට මෙන්න මේවා අපි SRR වැඩි කරගා seed replacement වැඩි කරනවා නම් මෙන්න මේවා ගැනත් අපි හිතන්න ඕනේ. ඊට ensure the availability of the quality seed in correct time, especially in the sowing season. The creating awareness among the farmers about the benefit of using good quality seed and establish the good seed storage and the release of the needy varieties and make it popularization. The next consideration is the variety replacement rate. Variety replacement rate is the replacement of varieties presently in cultivation with new varieties providing the greater yield and better product. It indicates the progress of the seed program that could able to supply good quality of high yielding variety with superior genetics. Therefore, variety replacement is the one of the most effective way of the raising yield. ඇත්තටම අපි බලන්නේ variety-යක් replace වෙනවා කියලා. ඒ variety-යක් replace වෙනවා කියලා අපි අදහස් කරන්නේ ඒක තියෙන එකට වඩා හොඳ එකක්. එතකොට ඒ කියන්නේ ඒකෙන් අපිට yield එක නැත්නම් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ගුණාත්මක නිෂ්පාදනය කියන එක ගත්තොත් එහෙම අපිට ඒක අපි පොසිටිව් විදිහට දකිනවා variety replacement rate එකක් හොඳට වෙනවා නම් seed industry එක. ඒ කියන්නේ එයා dynamic විදිහට development පැත්තට move වෙනවා.
ඒකින්ද මෙන්න මේ variety replacement rate එකත් අපි seed industry එකක් evaluate කරනවා නම් අපි ඒක යොදා ගන්නවා. මෙන්න මේ ටික තමයි අපි basic consideration විදිහට අපි seed industry evaluate කරනකොට යොදා ගන්න. Thank you very much. බොහොම ස්තුතියි ඇත්තටම ඉන්දිකා. ඒක නේ ඉතාම හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරනු ලැබුවා. I also saw an interesting question asking how much or what percentage of requirement of certified seeds have been met so far. I think my next question also on the same line, Indika. I mean, if you can, it's good that if you can let you know, how can we meet the national requirement for different crops? Say, for example, paddy, OFCs, vegetables, and potatoes. I think that will be an important, useful information for the listeners, as well as anyone who has shown interest in this industry. Over to you, Indika. Okay, thank you, sir. First, we consider the seed paddy production, supply, and challenges. I will discuss one by one. It is easy for me. First, I describe paddy, then OFC, then vegetable and potato. In generally, the total annual paddy cultivation extent is around 1.3 million. That means 800,000 in Maha season and 500,000 in Yellow season, altogether 1.3 million hectares. And total seed paddy requirement is calculated as 6.5 million bushels. You can see how we calculate this one. We calculate 5 bushels per 1 hectares. And this table shows the seeds requirement of each seed class to fulfill the national seed requirement. According to the total registered seed requirement, to fulfill the total certified seed is 162,500 bushels. Now we are happy to say that now we are in position to produce that total registered seed requirement at government seed production farm. These figures describe the generation system of the multiplication of the paddy seeds. According to that, breeder seeds is produced by the Rice Research and Development Institute, and foundation and registered seeds produced at the government seed production farm. Certified seed is produced by province and inter-province, Mahavali and private sector, and all the steps of the seed multiplication process are certified by the seed certification service. And this figure shows the national paddy supply system. According to the 15% of the national seed requirements is provided by the certified seeds, and rest of the quality seed requirement is fulfilled by the quality declared seed produced by the private sector and farmer save seeds and sales seed production program and other seed production programs. However, there is some problem in here. We have no exact date of the quality assured seed in Sri Lanka. How much produce and how much they sell this quality assured seed, because it is done by the different company. There is no any mechanism to gather these all data. That is the one of the constraint in the that seed sector in Sri Lanka. ඒ වගේම අපි අර රටක් විදිහට අපි කිව්වා 125ක seed replacement rate එකක් අපි පවත්වා ගන්න තමයි plan කරලා තියෙන්නේ. ඒකට මෙන්න මේකට අපි හිතනවා අපිට යල මහ දෙකේම හෙක්ටයාර 4000ක බීජ නිෂ්පාදනයක් අපිට කරොත් මෙන්න මේ achievement එක අපිට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක ඉලක්ක කරගෙන තමයි
අපි මේ බීජ නිෂ්පාදන වැඩ කටයුතු රටේ මෙහෙවන්න බලන්නේ. ඒතකොට මෙන්න මේ seed certification එක යටතේ මෙතෙන්දී අපි අදහස් කරන්නේ seed certification and certified seed මේ 1.6 million වත් අපි ලබලා දෙන්න plan කරගෙන ඉන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට බීජ නිෂ්පාදන වැඩසටහන අපි මේ රට තුල ක්‍රියාත්මක කරලා. එතකොට අපිට මෙන්න මේ 125 මම අර ඉස්සෙල්ලා කියපු එක කන්සිඩරේෂන් එකක් තමයි seed replacement rate කියන එක. අපිට එතකොට මෙන්න 125 පවත්වා ගන්න නම් මෙන්න මේ ඉලක්කයකට අපි බීජ නිෂ්පාදන කටයුතු මෙහෙවන්න. These are the varieties which used in the National Seed Production Program. Accordingly, 41 varieties are being multiplied in the National Seed Production Program in different age classes. These are all the varieties we produce in the seed production. We see what are the challenges in the paddy seed production in Sri Lanka. Number one is the variety-based requirement is not received on time. අපි දන්න බීජ නිෂ්පාදනයක් අපිට කරනවා නම් අපිට in advance requirement එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඒතකොට මේ variety based matching එකේ පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. අපි සමහර වෙලාවට seeds හැදුවත් මේ farmersලා වෙළඳපොළත් එක්ක variety වල requirement එක වෙනස් වෙන හින්දා සමහර වෙලාවට මෙන්න මේක ගැටලුවක් විදිහට තියෙනවා. The next one is the timely unavailability of the basic seed due to delaying of the post-harvest seed handling process. ඇත්තට මේක අපි එක දකිනවා අපිට බීජ අපි basic seeds හදන්න පුළුවන් වුණත් අපිට වෙලාවට ලබා දෙන්න ගැටලුවක් වෙන. ඒකට ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ harvesting to labeling වල delay වෙන එකක් අපිට වෙනවා. ඒකට අපිට මේ තියෙන infrastructures facilities වල තියෙන අඩුකම බලපාලා තියෙන. ඒක නිසා මෙන්න මේවා අපි රටක් විදියට seed industry එක develop වෙනවා නම් මේවා වැඩි දියුණු වෙන්න ඕනේ. Next ඊළඟ කාරණේ තමයි timely unavailability of the water supply for the seed production. So අපි දන්නවා අපි ජල ලබලා දෙන හෙක්ටයාර එකක් තියෙන ෆාම් එකක් හෙක්ටයාර 100ක් කරන ගොවිපළටත් එකම ජල පාලන සැලැස්ම යටතේ තමයි ජලය ලබලා දෙන්නේ. ඒතකොට මෙන්න මේක අපිට ගැටලුවක් තියෙනවා. මෙන්න අපි seed industry එක develop වෙනවා. මෙන්න මේවට national policies හැදෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ බීජ නිෂ්පාදනයට priority දෙන්න පුළුවන් විදිහේ ක්‍රමවේදයක් රට තුල හැදෙන්න ඕනේ. Other challenges are the poor seed distribution and marketing networks, unavailability of the reliable seed data management system. ඇත්තටම අපි දැන් රටේ බීජ හැදෙනවා නම් කොච්චරක්ද ඒක කොහොමද පුල් වෙන්නේ කියලා reliable database එක අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක ඉදිරියට හැදේ දැන් ඒකට මූලික අඩිතාලම FOO ව්‍යාපෘතියකුත් එක්ක ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම price fluctuation and maintenance of the buffer seed stock එකත් අපිට අභියෝගයක් තියෙනවා. අපි crisis situation එකකට buffer seed stock එකක් අපි පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ. ඒක කොහොමද කරන්න කියන එක අපිට අභියෝගයක් තියෙන එක අපි කළ යුතුව තියෙනවා. Next we move to the seed production and supply in OFC seed category. Under this category, 11 crops are included in this category. Those are green gram, black gram, cowpea, maize, groundnut, sesame, soy, finger millet, and chili and onion. Majority of are bulky in nature and less valued. Normally, these kind of seeds are called as poor man crops, and erratic demand is observed in this category of seed business. So, private sector is not involved in most of the seed production activities. ඇත්තටම මේකෙදි වෙන්නේ වැස්සොත් ගොවියෝ යනවා දීවකාවට පෑවුවොත් අසීමිත විදිහට අතිරේක ආහාර බීජ ඉල්ලුමක් එනවා. නමුත් මේක මේන්ටේන් කරන්න ලේසි නැහැ. මොකද මේකට විශාල ඉඩක් අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද බල්කින් නේචර් හින්දා. ඒකට මේක ඒකට විකුණුන් නැත්නම් අපි යලකින් ඊළඟ යලකට තියාගන්න ඕනේ. ඒකට අපි ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කොස්ට් එකක් එක්ක මේකට අර ඇත්තටම ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකට ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා.
මේ ඉතින්ද මේකට රාජ්‍ය අංශයේ වැඩි දායකත්වයක් දක්වන්න ඕන මේ සෙක්ටර් එකට. මම හිතන්නේ ඒක තමයි සීඩ් ඩිවිෂන් එකක් විදිහට අපි ලොකු දායකත්වයක් මේ OFC සීඩ් කැටගරි එකට කරනවා. මොකද රටේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක තියාගන්න නම් අපි මේ වගේ බීජ නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අර මම කිව්වා වගේම මේකේ තියෙන අනෙක් කාරණේ තමයි ස්ටෝරබිලිටි එක ඉතාම අඩුයි. අපි පැඩි සීඩ්ස් එකත් එක්ක ගත්තොත් මේක ඉන්සෙක්ට් ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මේවා highly deteriorate වෙනවා. මේකේ තියෙන oil content එක හින්දා. විශේෂයෙන්ම ground nut හා තල සෝයා බීජ. යනවා අපි හිතනවා අතිරේක ආහාර භෝජන අවශ්‍යතාවය රටේ මෙට්‍රික් ටන් 5700ක් කියලා අපි හිතනවා. ඒකෙන් 160ක් අවශ්‍ය වෙන්නේ එන්නේ මේ මේස් කියන එකයි ground nut කියන එකයි. එතකොට මේ ground nut වල තියෙන එකේ තමයි විශාල මේ අපිට ලොකු ස්ටෝරේජින් කැපැසිටි එකක් ඕනේ. එතකොට මේස් වලට ගත්තොත් එහෙම මේක 90%ක්ම ඉම්පෝර්ටඩ් හයිබ්‍රිඩ් එක තමයි ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. හැබැයි දැන් ඒකට අපිට එකක් තිබ්බා අපිට මේ කම්පිටිටිව් හයිබ්‍රිඩ් එකක් තිබුණ නැහැ. දැන් අපිට ලෝකලි කම්පිටිටිව් හයිබ්‍රිඩ් එකක් තියෙනවා. ඒකට අපි මේකත් එක්ක බලාපොරොත්තු වෙනවා 125ක් රාජ්‍ය හා පෞද්ගලිකාන්තයේ එකතු වෙලා මේ ලෝකල් හයිබ්‍රිඩ් වලින් ලංකාවට බීජ සපයන්න. ඒක තමයි අපි එක ඉලක්කයක් විදිහට තියාගෙන ඉන්නේ. ක්‍රමිකව මෙන්න මේක වර්ධනය කරගන්න පෞද්ගලිකාංශයක් දායක කරගෙන අපේ ලෝකලි මේ හයිබ්‍රිඩ් සීඩ් ප්‍රොඩක්ෂන් එක වැඩි කරන්න. ඒතකොට මේකේ ගත්තොත් මේ seed multiplication process එක E වලට හා සමානයි. එහෙනම් අපි එතකොට මේ වෙනකොට variety 50ක භෝග 11ක variety 50ක බීජ නිෂ්පාදන කටයුතු අපි සිදු කරගෙන යනවා. මේ අපේ ජාතික බීජ නිෂ්පාදන වැඩසටහන යටතේ අතිරේක ආහාර භෝග වල. එතකොට මේකෙදි අපිට ඇත්තටම challenges තියෙනවා. මොනවද? timely unavailability of the basic seeds and uncertainty due to extreme weather conditions. මොකද අපි මේක ඇත්තටම ඕපන් ෆීල්ඩ් වල තමයි ගොඩක් හදන්නේ. එතකොට මෙන්න මේක අපිට එක ප්‍රශ්නයක් විදිහට තියෙනවා. ඒ වගේම අර ඉස්සලා කිව්වා වගේම ඉරටික් ඩිමාන්ඩ් එක, හයි වොලියුම් එක, ලෝ වැලියු එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේවා තමයි අපිට මේකේ තියෙන ප්‍රශ්න. අනික එක අර ඉස්සලා මම කිව්වා වගේම ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ ඉන්වෝල්ව්මන්ට් එක අඩුයි. චිලි, බිග් අනියන් මේස් වලට ඇරෙන්න අනිත් භෝග වලට බීජ නිෂ්පාදනයට අඩු දායකත්වයක් තමයි දක්වන්නේ. ඒකට මේවා තමයි අපිට අභියෝගයක් විදිහට රටක් විදිහට මෙන්න මේ බීජ නිෂ්පාදනය හා සැපයීම අපි කොහොමද සැලසුම් කරන්නේ. ඊළඟට අපි vegetable seed sector එකට ගියොත් එහෙම ජාතික බීජ අවශ්‍යතාව අපි හිතනවා කිලෝ ලක්ෂ 8ක් කියලා එළවලු වල. එතකොට අතන මේ කිලෝ ලක්ෂ 8 අපි නිකන් දල වශයෙන් අපි කිව්වොත් vegetable වල හෙක්ටයාර 80000ක් විතර තමයි average cultivation එක. මේකට කිලෝ ලක්ෂ 8ක් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඒක අපි කොටස් දෙකකට බෙදුවොත් low country එකයි up country කියලා. ඒතකොට අපි low country වලට අපිට ඕන කිලෝ ලක්ෂ 7ක්, up country කිලෝ ලක්ෂයක් ඕන. ඒතර මේක ඇත්තට අපිට දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදනය කරන්න බෑ. අපේ තියෙන climate එක suitable නැති හින්දා. එතකොට මේ up country vegetable low country vegetable ටික අපි කොහොමද සපයන්නේ කියලා ගත්තොත් මේ ලක්ෂ 7න් ලක්ෂ 2ක් විතර තමයි අපි import කරන්නේ. ඒකිනුත් වැඩි හරියක් මේ bean seeds import වෙන්නේ. ඒකට අනිත්වා අපේ මේ contract seed production එකෙන් අපි ලබලා දෙනවා. ඒ වගේම කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ basic seed අරගෙන ලංකාවේ තියෙන seed company හා private ගොවියෝ නිෂ්පාදනය කරලා දෙනවා. අනික palm seeds වලින් දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ supply එක වෙන්නේ. ඒකට අපි ඇත්තට මේකේ වැරදි මතයකුත් තියෙනවා මේ ඔක්කොම seeds import කරලා තමයි සපයාගන්නේ කියලා. ඇත්තට මේක වැරදි දෙයක් තමයි ජනගත වෙලා තියෙන්නේ. මුළු අවශ්‍යතාවයේ වැඩි ප්‍රමාණයක් අපි දේශීයව සපයා ගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ තමයි seed importation data. එතකොට මේකෙදී ඇත්තටම මේ ලක්ෂ 3ක් වගේ තමයි අපි fluctuation තිබුණත් ලක්ෂ 3ක් වගේ තමයි average අපිට seed import කරන්නේ. එතකොට මේ ලක්ෂ 3න් ලක්ෂයක් මම ඉස්සලා කිව්වා වගේ up country vegetable, ඉතුරු ලක්ෂ 2 low country vegetable. එතකොට මේක ගත්තොත් සමස්ත
vegetable seed අවශ්‍යතාවෙන් 40%ක් තමයි ආනයනය කරන්නේ. මම හිතන්නේ මේ අපිට මේක අඩු කරන්න බැරි වුණත් මේක අඩු කිරීමේ විභවයක් තියෙනවා. ඒතකොට මේවට අපි සැලසුම් සකස් කරමින් ඉන්නවා. ඒකට අපිට මේ ඉදිරියට මම කතා කරන්න මොනවද අපිට තියෙන challenges කියලා. ඒකට මේකෙත් ඇත්තටම අපි අර seed multiplication process එක මේකේ initiate කරන්නේ හෝඩි එකෙන් beta seeds හම්බෙන්නේ. ඒකට මේකෙන්දී අර foundation registered certified වෙනකොට මෙතෙන්දි වෙන්නේ basic standard කියලා මේ classes දෙකක් තමයි මෙන්න මේකේ vegetable seed වල හැදෙන්නේ. ඒතන මේකත් ගත්තොත් එහෙම අපි භෝග 20ක variety 47ක බීජ නිෂ්පාදනයක් මේ වෙනකොට අපි කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒකෙන් variety 8ක් hybrid මේ වෙනකොට department එකේ release කරපු variety 7ක hybrid බීජ නිෂ්පාදනය භෝග 5ක මේ වෙනකොට කරගෙන යනවා. ඒතකොට මේ vegetable seed set එකේ අපි දකින trend එක තමයි hybrid seed වලට ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා අනිත් crop category වලට වඩා. මේකේ තියෙන challenge එක තමයි අපිට narrow variety range එකයි uncertainty එකයි මෙන්න මේවා නිෂ්පාදනය කරන්න specific condition ඕනේ. විශේෂයෙන් polytunnel rain shelters. ඒකට මේවා හදන්න හා maintenance වලට අපිට වැඩි cost එකක් යනවා. ඒකට මෙන්න මේක තමයි vegetable sector එකේ තියෙන අපිට challenges. අපි ගත්තොත් potato seed production වල ඇත්තටම මේ potato seed requirement එක අපි අඳුරගෙන තියෙන metric ton 12500ක් කියලා. එතකොට මෙන්න මේක අපි ප්‍රධාන වැඩසටහන් 6කින් අපි සපයන එකක් තමයි government seed production farm එක. ඊට පස්සේ private sector එක seed production program එකකින් දෙනවා. seed import කරලා අපි දෙනවා. ඊට පස්සේ self seed production එකක් අපි කරනවා basic seeds දීලා government seed production farm වල කරන එක. අනික් එක self seed production එකක් වෙනවා අපි pre basic seeds දීලා. ඊපස්සේ අනික එක තමයි palm save seeds. ඒකට මෙන්න මේ විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපි දැනට මේකේ SRR එක අපි 22ක් වගේ පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. government seed production එකයි private seed production එකයි seed importation කියන ඒවා ටික දාලා. ඒකට අපි මෙන්න මේකේ අර self seed production එක improve කරගන්නත් අපි plan එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකේ seed multiplication process එක ගත්තොත් එහෙම අපි tissue culture වලින් තමයි මේක පටන් ගන්නෙ. ඊට පස්සේ අපි කියනවා mini tubers and root stem cuttings අපි හදනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ ඒකෙන් G0 හදනවා. ඒතර මෙන්න මේකට අපි කියනවා pre basic seeds කියලා. ඊට පස්සේ මේක G1 G2 G3 කියලා අපි government seed production farm එකේදී අපි multiplication එකක් කරනවා. අපි ඒකට කියනවා basic seeds කියලා. මේ basic seeds දෙනවා අපි certified seed production එක. ඒතර මෙන්න මේ tissue culture කරන්නේ සීතලිය research station එකෙන්. එතකොට pre basic seeds හදනවා අපි polytunnel complex එකේ එක සීතලිය. ඒතර government seed farm වල තමයි basic seeds හදන්නේ. ඒතර private sector එක හා SPDC farms වල certified seeds අපි හදනවා. ඒතර මේ තමයි අපි mini tubers and අනිත් tubers වල දැන් මේක තමයි අපේ polytunnel complex එක. ඒතර වෙන්න මේ විදිහට අරගත්තොත් අපිට මේ බීජ නිෂ්පාදනය potato වල කරනවා රටක් විදිහට. ඊට පස්සේ ඒ වගේම අපිට මේකේ තියෙන gap වල තමයි narrow variety range එක කියන අපිට තියෙන variety තාම සීමිත ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. එතනම අපි අතන දෙකක් මත තමයි දැන් depend වෙන්නේ. අනික highly sensitive for the pest and disease, lack of suitable land for the potato seed production, requirement of the fallowing period. මොකද අපි මේ seed production වලදී අපි fallowing period එකක් තියාගන්න ඕනේ. අතන මේක අපිට අනිවාර්යෙන් තියාගන්න ඕනේ මේ බීජ නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මකව පවත්වා ගන්න. අනික එක lack of cold storage facility. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ප්‍රධාන භෝග කාණ්ඩ 4 බීජ සැපයීම ලංකාවේ සිද්ධ වෙන්නේ. Thank you very much, Indika. I think you answered a big question that has been there in many people's mind. And this is a very golden opportunity for many people to understand, many participants to understand the level at which we conduct our seed program and how that national level, Sri Lanka meets its seed requirement. One last question from me before I go for the comments and questions from the audience. The last question from me, Indika, now you have been
been talking a lot about the seed industry, the key considerations, and you came into how we are going to produce, how we have been producing and providing the national seed requirement. Now, if you look at the future, what are the suggestions that you have to improve the seed industry in Sri Lanka? Over to you, Indika. Okay, sir. ඇත්තටම මම කියන මේ බීජ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් විදිහට අපි දියුණු කරනවා නම් පළවෙනි දේ තමයි enhance the rate of variety replacement to stimulate the growth in the national seed industry. එතන අපි මේ seed industry එකක් තියාගන්න මේ dynamic විදිහට තියාගන්න නම් අපිට variety අවශ්‍ය වෙනවා. ඇත්තටම මේකේ seed industry එක key තමයි breeder. ඒතකොට ඇත්තටම අපිට breeders ලාගේ variety අපිට එන්න ඕන. එහෙම නැති වුණොත් අපිට මේක අර live විදිහට industry එක තියාගන්න බෑ. ඒකට අපි දන්නවා මේකට අපි බී වල අපිට ගැටලුවක් නැහැ. ඒකට අපි හොඳටම දන්නවා බී වල අපිට හොඳට genetic variation එක අපිට හොඳ gene pool එකක් තියෙනවා. මොකද අපි දන්නවා origin එකත් එක්ක අපි කොහෙද naturally origin උනේ crop එක. එතකොට ඒතන තමයි ලොකුම genetic variation එක තියෙන්නේ. ඒකට අපිට ඒවට හොඳ variety. නමුත් අපි දන්නවා අපේ ගොඩක් vegetable අනිකුත් භෝගවල අපිට මේවා මේක අපිට හඳුන්වලා දුන්න භෝග. ඒකට මෙන්න මේවට අපිට ජීන් පූල් එක අඩුයි. ඒකට අපිට ඇත්තටම අපිට ජීන් හොමාරු කරගන්න ඒ වගේම අපිට මේ වගේ new technology කරලා අපිට breeding process එක වැඩි කරගත්තොත් අපිට මේ variety එන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ අපිට දැන් දෙපාර්තමේන්තු විදිහට මම දන්න විදිහට අපිට දැන් හොඳ breedersලා කියන්නේ train කරපු breedersලා ටිකක් අපිට ගොඩක් එකපාරටම අපිට මේ ළඟදී තිබුණ අර මේ capacity building program එකකින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම හිතනවා අපිට දැන් හොඳ green light එකක් තියෙනවා department එකේ. මෙන්න මේ විදිහට varieties ටිකක් අපිට එයි කියලා. එතකොට අපිට මේ competitive varieties ආවොත් මේ local seed industry එකක් අපිට develop කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි පළවෙනි දේ. අපි වැඩිම දෙයක් අපි මේ seed industry කියනවා නම් මේ මෙන්න මේකට වැඩි බරක් දාන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක live කියන අපිට මේක තියාගන්න මේ dynamic විදිහට තියාගන්න බැරි වෙනවා. මේ අපිට varieties හරි විදිහට replace උනේ නැත්තම්. දෙවෙනි එක තමයි it is required to capacity develop of all the stockholders in the seed sector. ඇත්තටම අපි හිතන මේ රටක් විදිහට මේක ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්. ඒතර මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඩෙවලොප් කරනවා වගේම රටේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක වැඩි කරගන්නත් මේ සීඩ් එක වැදගත් වෙනවා. ඒතර මේක දෙවිධයක් පිටින් අපිට රිටර්න් එක හම්බ වෙනවා. එකක් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක විදිහට රිටර්න් එකක් හම්බ වෙනවා. අනික රටේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක වැඩි වෙලා ඉන්ඩිරෙක්ට්ලි රිටර්න් එකක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි මෙහෙම තියෙන සෙක්ටර් එකේ අපිට මේ ටෙක්නොලොජි එක අපිට එහෙම ගන්න විධිමත් අධ්‍යාපනයක් කියන එක අපි seed science and technology කියන විධිමත් අධ්‍යාපනය කියන එක අපි ටිකක් රටක් විදිහට වැඩි කළ යුතුයි කියලා මම හිතනවා. එතකොට අපිට මේ ටෙක්නොලොජි ඩෙවලොප්මන්ට් එකේ ගේන් එකත් එක්ක අපිට මේ seed industry එක boost කරන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි විදිහට මම කියන්නේ continuous advanced technology and infrastructure facility to develop the seed industry. ඇත්තටම මේ seed industry එක develop වෙන්න අපිට මේ infrastructure facility මොකද අපි මේ time එකත් එක්ක තමයි මේ industry එක යන්නේ. මොකද අපි ගොවියොත් එක්කම වගා කරනවා ඊළඟ සැරේට ගොවීන්ට බීජ දෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි පුළුවන් තරම් අර ගොවියට වඩා ඉදිරියෙන් ගිහිල්ලා ටෙක්නොලොජි එක use කරලා අපි මේ බීජ නිෂ්පාදන කටයුතු කරන්න ඕනේ. එතකොට මේකට අපි continuously අපි ටෙක්නොලොජි හා ඒ යටිතල පහසුකම් වැඩි කරගන්න ඒ seed production කරන farms වලට සංවිධාන ගොවීන්ගේ මෙන්න මේවා වැඩි විය යුතුයි කියලා මම හිතනවා. ඊළඟ කාරණේ තමයි improve the seed marketing network and ensure the timely access to the quality seed for the farmers. ඇත්තටම අපි බීජ හදනවත් වගේම මෙන්න මේ farmers පුළුවන් තරම් ඉක්මනට access කරගන්න ක්‍රමවේදයක් හොඳ distribution network එකක් cold chain තියෙන. ඇත්තටම මේ seed එකේ quality එකත් එක්ක තමයි අපි farmer ට අර අපි දැන් හදන quality ඒ විදිහටම farmer ට වගාවට යනකම් රඳව ගන්න ක්‍රමවේදයක් රට තුල හැදෙන්න ඕනේ. තාමත් අපේ seed distribution network එකත් ඒ වගේම farmer ට information gather කරගන්න seeds කොහෙද available තියෙන්නේ කියන එක ඒවා තාමත් මදි රටක් විදිහට අපි ඒවා යොමු වෙන්න ඕන කියලා හිතෙනවා.
it is essential to enforce the necessary laws and regulations to ensure the smooth functioning of the seed value chain. ඇතන මෙතනදී ඕන වෙන්නේ ඇතන අපි මේක ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් විදිහට ඩෙවලොප් කරන්න අපි මොනවද මේ තව රෙගුලේෂන් පැත්තේ අපි වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා සමහරට අපි ඇතන මම ඉස්සලා කිව්වේ වැරයිටි රීප්ලේස්මන්ට් රේට් එක වැඩි වෙන්න නම් අපි තව මොකක් හරි අපි ඇතන මේ බ්‍රීඩර්ස්ලා එන්කරේජ් කරන ක්‍රම හා ඒගොල්ලන්ට බෙනිෆිට්ස් හැදෙන ක්‍රම හැදෙනවා නම් හා ප්‍රයිවට් බ්‍රීඩර්ස්ලා රටක් තුල හැදෙන ක්‍රමවේද හැදෙනවා නම් වෙන මේවට අවස්ථාව දෙනවා නම් මම හිතන්නේ තව අපිට දැන් රටේ සීඩ් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඩෙවලොප් වෙන්න හේතු වෙයි. ඊළඟට අන්තිමට මම යෝජනා කරන්නේ enhance the coordination among the all stockholders in the seed sector. මොකද මේක ඉතාම වැදගත්. මොකද මම ඉස්සෙල්ලාම කිව්වා ලංකාවේ සීඩ් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක කියන්නේ private public partnership එකක් තියෙන මේ කර්මාන්තය. ඒතර මේකෙදි හැමෝම ඒතර මේකට නිෂ්පාදකයෝ ගොවියෝ ඔක්කොම එකතු කරන හොඳ මෙකනිසම් එකක් එක්ක මේව කරගත්තොත් අපිට මේක ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් විදිහට දැන් තියෙනවා. නමුත් මේක තවදුරටත් ස්මූත් කරගත්තොත් අපිට තවදුරටත් මේ කර්මාන්තය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. බොහොම Thank you very much, Indika, for making this presentation, and I'm sure it cleared doubts of many people in their minds about the capacity Sri Lanka has in terms of seed production, which is a very important component in our food system. And thank you very much for providing us with very useful data and information to justify your case. Indika, we have a few questions. Some of the questions you have answered, but I think maybe people have joined late. So it's important that we give hearing to them as well. The first question is posted by Tilak, and he's talking about the private sector involvement in hybrid variety development. We know it's very poor in Sri Lanka. That investment capacity has not come in, mainly because of not having reasonable or sizable market. And also it's an ongoing development process which does not give a reasonable payback period. That's what Tilak says. I think it's a fact. අපිට දැනගන්න ඕනේ මේ ඉන්දික මේක කියනවා මේ පුද්ගලිකංශය මේකට එන්නේ නැහැ මේ දෙමුහුම් බීජ නිෂ්පාදනයට ඒ කර්මාන්තයට ඒකට විවිධ හේතු තියෙනවා ඇත්තටම එකක් තමයි අපි return on investment එක ලැබෙන්න සෑහෙන කාලයක් යනවා ප්‍රතිලාභය තමන්ගේ ආයෝජනයේ තියෙන ප්‍රතිලාභ. Now the question that he asks is that can government allow them to import parental lines and do the hybridization locally? Parental lines ලංකාවට ආනයනය කළා ලංකාව තුළ මේ දෙමුහුම් බීජ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය කිරීමට රජයට අවසර දිය හැකිද කියන question. ඔබ මීට උත්තරයකුත් දුන්නා, but I think it's important you respond to that question again. Over to you, Indika. ඇත්තටම දැන් මේ වෙනකොටත් අපි මම දන්න හැටියට දැන්ට මේ පෞද්ගලිකංශයේ සමාගම් කීපයක් කියන්නේ ඉතාම පොඩි ප්‍රමාණයක් මේකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒකට මම හිතන්නේ මේකට අවශ්‍ය වෙන මේ පහසුකම් ටික කියන්නේ ඒවට අවශ්‍ය දැන් මේක පටන්ගෙන තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඒක ඉස්සරහට තව දුරටත් වැඩි. මම හිතන්නේ ඒක දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම හිතන්නේ එහෙම කරනවා නම් එතන අපි බලන්නේ මේ සමස්ත රටේ කර්මාන්තයේ වැඩි වෙන එකට. මම හිතන්නේ දැන් අපි රාජ්‍යාංශයේ විදිහට මම හිතන්නේ මේක බීජ සහතික කිරීමේ සේවයෙන් තමයි මේ අවශ්‍ය මූලික කටයුතු කරන්නේ. මම දන්න විදිහට ඒක දැන් මේ වෙනකොටත් මේ ආරම්භ කරලා තියෙනවා. Thank you very much. And the next question from Tilak, you have already answered towards the latter part. His question is, what is the current status of certified seed usage in different crop sectors? I think you gave a very detailed response to that question. So we'll move further. And also, the question asked by Muthubanda Disanayaka, you have already responded to it from your early slides, where you said in the case of evolution of the seed industry in Sri Lanka, in 2023, for the first time, we have released an export permit to export locally produced hybrid seeds. But I think you better explain it a little bit more, actually. In the question, is there any program
for exporting seeds to other countries in the future? So when you look at the future, what are the programs that are there that have been planned in the offer? That's the question, Indika, for you. ඇත්තටම මේකදී අපි අතරම හයිබ්‍රිඩ් සීඩ්ස් වලට තමයි මේක සලකලා බලලා තියෙන්නේ. ඒත් මේ හයිබ්‍රිඩ් සීඩ්ස් වලට ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා මේ එහෙම දැන් ඇත්තටම අපි දන්නවා චිලි හයිබ්‍රිඩ් කියන එක අපේ වැරයිටි හොඳට perform කරනවා. ඒකේ බීජ නිෂ්පාදනය දැන් රට තුල හොඳට හැදිලා තියෙනවා. ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ මේකේ බීජ නිෂ්පාදනය තනි ගොවියෝ ගොවි සංවිධාන එකතු වෙලා තියෙනවා මේ බීජ නිෂ්පාදනයේට. ඒතර මේකත් එක්ක තමයි මේ ඉල්ලීම ඇවිල්ලා ඒ සලකා බැලීම කරලා තියෙන්නේ. ඒත් ඉස්සරහට මේ විදිහට අපිට දැන් අතන මේක කරන්න පුළුවන් නම් අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් විදිහට ඩෙවලොප් කරගන්න පුළුවන් නම් මොකද හයිබ්‍රිඩ් සීඩ්ස් කියන්නේ ඒක අපි අතන මේකට අපිට කන්ටිනියුස්ලි රටේ අර ඕපන් වැරයිටිස් නෙමෙයි මේ හයිබ්‍රිඩ් වලට තමයි අපි මේ අවස්ථාව දීලා තියෙන්නේ. මොකද අපි ඒක මේ encourage කරන්න පුළුවන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් විදිහට මේක ස්පෝර්ට් කරන පොටෙන්ෂල් එක තියෙනවා නම් අපේ හයිබ්‍රිඩ් සීඩ් අපිට ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන් විදේශ විනිමයක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේකට අවස්ථාව Indika man product clarity is the question now you said the export permits have already been issued this year for the very first time. Was that issued once again, though you gave the answer, was that issued for the chili hybrids? Yeah. Okay, right. Thank you very much. There's another question asked by Mutubandar Disanayaka. The question this is regarding the time taken for harvesting to labeling in most of the cases. Is there any possibility to use DNA testing of seeds to reduce the time taken for harvesting to labeling? අපිට මේ DNA තාක්ෂණයේ යොදා ගැනීම පාවිතය කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා ලංකාවේ හැකියාවක් තියෙනවද බීජ සඳහා විශේෂයෙන්ම අර මේ අපි අස්වැනු නෙලීමේ කාලයේ සිට ලේබලින් දක්වා වෙන ගත වන කාලය අවම කර ගැනීම සඳහා හැබැයි මෙතනදී මම එතන පරක් වුණේ ලේබලින් වෙන එක harvesting to labeling කියන එකේදී අපි දන්නවා harvest කරලා processing drying අපිට සීඩ් වල අර sorting ඔය වගේ තව process එකක් තියෙනවා. ඔන්න ඕකේ තමයි අපිට bottleneck එක තිබ්බේ මේ ඒක තමයි මම අදහස් කරේ එතන තියෙනවා කියලා. නැත්නම් අපිට සීඩ් ටෙස්ටිං කියන එකේ නම් ඒක දැන් අපි ස්ටාර් රෙගුලේෂන්ස් යටතේ කරන එකක් කරන්නේ. ඒකට වඩා අපිට අර පැත්තේ තමයි මේ process එක තියෙන්නේ. ඒකට අර DNA කතාව නම් මම එච්චරම ඉගෙන පැමිණියේ නැහැ මට ඒකට කියන්න අමාරුයි. Right, thank you very much for that response. And I'm sure other experts can definitely respond to that if they are in. If not, we'll make sure Tilak will get a response later, rather when the experts start discussing it about the possibility and so on. Our question, that actually the previous question was asked by Mr. Bandara Disanayake. I'm sorry, regarding the DNA testing. Tilak is asking another question. Now, this is related to the unproductive paddy lands in Colombo and Gampaha districts. He wants to know, are there any program for crop seed production by using the unproductive paddy lands in Colombo and Gampaha districts? Over to you, Indika. ඇත්තටම දැන් බීජ නිෂ්පාදනය කියන එකේදී අපි ඇත්තටම බලන්න ඕනේ එයාගේ harvest කියන්නේ physiological maturity stage එක කියන ඒ ස්ටේජ් එක අපිට ඩ්‍රයි පීරියඩ් එක කොයින්සයිඩ් කරගත්තොත් තමයි හොඳ ක්වොලිටි සීඩ් එකක් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒක අපි දන්නවා ඔය වෙට් සෝන් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපිට නිකන් ඒ ක්වොලිටි සීඩ් ප්‍රොඩක්ෂන් වලට තියෙන possibility එක අඩුයි. ඇත්තටම. ඒතකොට අපිට වෙට් සෝන් වල මාජිනල් ලෑන්ඩ් වල නැත්නම් අන්ප්‍රොඩක්ටිව් ලෑන්ඩ් වල සීඩ් ප්‍රොඩක්ෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන්න මට තේරෙන විදිහට නම් ටිකක් අමාරුයි. මොකද අපිට ඇත්තටම ඩ්‍රයි يعني ඒ තියෙන අපි ඇත්තටම බීජ නිෂ්පාදනයේදී අපි බලන්න ඕනේ පුළුවන් තරම් ඕපන් ෆීල්ඩ් කරනවා නම් මේක තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඊට පස්සේ අපි ටනල් වලට ගියොත් එහෙම අපිට ඊළඟට අනිත් පැත්තට එනවා ඔය ටෙම්පරේචර් එකත් එක්ක හියුමිඩිටි එකත් එක්ක මේක මේන්ටේන් කරගන්න බැරි එකක්. ඒක තමයි ප්‍රායෝගික තියෙන ගැටලුවක් තියෙනවා. ඉතින් අන්ප්‍රොඩක්ටිව් සීඩ් ප්‍රොඩක්ෂන් වෙන ක්‍රොප් එකකට යන්න පුළුවන් වෙනවා. සීඩ් ප්‍රොඩක්ෂන් නම් මට තේරෙන විදිහට ටිකක් අමාරුයි කියලා. Yeah, thank you very much for that response. And to the question on DNA testing, Dr. Lakmini Priyanta, who was our first resource person and is also the additional director of Seed Certification Service, have posted the response. And she says,
DNA testing is mainly done to identify varietal purity. However, for determining seed quality parameters, all standard procedures should be followed. So that's a condition with respect to that. Thank you very much, Lakshmi, for providing that response. Asanka Tilakaratna has two questions for you, actually. Actually, one question where he give an elaboration for his question. The question is like this. Most of traders sell poor quality seeds, mainly seed paddy. How to address this issue? And why Asanka Tilakaratna asks is that he says he's mainly doing seed and grain processing machines, and traders buy machines to process poor quality seeds. So that's where the issue is. So how are we going to tackle this poor quality seed, marketing of poor quality seeds in Sri Lanka? Over to you, Indika. එහෙම තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් අපිට මේ බීජ පනත යටතේ අපිට එහෙම පැමිණිල්ලක් ලැබුණොත් අපිට ඒ ගැන මේ පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන්. ඇත්තට මෙහෙම ට්‍රේඩ් කරන්න බෑ. එහෙම ඇත්තට අපි ඕන් මේ ලේබලින් දාන්න දුන්නා එයා ඒ ක්වොලිටි එක ටෙස්ට් කරලා ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් වලට තියාගන්න ඕනේ. ඒකට අපිට ඒ රැන්ඩම් චෙකින් වලින් එහෙම ප්‍රශ්නයක් වුණොත් අපිට ඒ ගැන කටයුතු කරන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපිට බීජ සාහිත්‍ය කිරීමේ සේවයට එව්වොත් අපි ඒ ගැන හොයලා බලන්න පුළුවන්. Thank you very much, and that's a good response. So people, the citizens of Sri Lanka, if we find any mishap or any wrongdoing in the society, especially with respect to seeds, that was our topic today, please make sure relevant authorities be informed of such, because there's a regulation, parliamentary enacted act based on which the regulatory authorities can take action. It's now 15 minutes more than what we decided upon. We have spent such a long time, and let me ask the last question at this particular time. Question just came up, and colleagues, we are going to close the question and answer session after this question. So, Indika, the question is, when introducing new seed of any variety, do you take into account the end users feedback? අපි දැන් අවසාන වශයෙන් මේ භාවිත කරන පුද්ගලයාගෙන් එන feedback එකක් අපි සලකලා බලනවාද when new seed of any variety being introduced in Sri Lanka? Over to you, Indika. කියන්නේ farmers ලගේ ඔවුන්ගේ තියෙන ප්‍රතිචාරය ගැන සලකලා බලනවාද යා සම්බන්ධව? වැරයිටියක් හඳුන්වා දීමේදී. ඒක තමයි අහන්නේ. ඇත්තටම වැරයිටි රිලීසින් වලදී ඒක වැරයිටි රිලීසින් කමිටි එකේදී ඒ ඔක්කොම බලලා තමයි ඔෆිෂියල් වැරයිටියක් රිලීස් කරන්නේ. ඔෆිෂියල් වැරයිටි එතකොට අපි ඔෆිෂියල් වැරයිටියක් රිලීස් කරුවාට පස්සේ ඒක මල්ටිප්ලිකේෂන් ප්‍රොසෙස් එක යනවා. එහෙම තමයි අපි වෙන්නේ. හැබැයි ඔය රිලීස් කරන්න කලින් ඒ ඔක්කොම බලනවා. ඒකට වැරයිටි රිලීසින් කමිටි එකේදී ෆාමර්ස් ලාටගේ ඒ ඔක්කොම මේ කමෙන්ට්ස් ඒවා ඔක්කොම බලලා තමයි මේ රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඒක Thank you very much. So variety release process is not a simple task. The variety release committee, when they meet, they will consider not only the scientific data, but also the responses or the feedback that they receive from the farming community with respect to this. So unfortunately, I have to close the QA section right now. Let me thank all the members who have provided the questions, which has been very helpful to be directed to the resource person. And thank you very much, Dr. Indika Weerasekara, the Deputy Director of Seed and Planting Material Development Center of the Department of Agriculture, for being with us today, being our resource person and providing very useful information for the benefit of the members who are there in Sri Lanka right now, so that they will get the benefit, get the knowledge with respect to the seed industry in this country. So thank you very much for joining with us today, colleagues. We are happy that you have been there, the interest shown, and as promised, we'll be meeting in 2 weeks' time again. That is on 25th October. 2023, where the Alumni Association of Faculty of Agriculture will be coming to you with its third public webinar.
It'll be an interesting topic, and we'll keep you updated and informed about what's going on and about the topic and so on, including the resource person. So be with us, enjoy, and get the knowledge of the real facts that is in the society and what's happening in Sri Lanka right now. So thank you very much, everyone. And once again, thank you very much, our resource person, Dr. Indika Weerasekara. Good night. Very much, sir. Good night for all.